Di chapter 1, kunana ditoy, the oracle which Habakkuk the prophet saw, how long, O Lord, will I call for help, and you will not hear? I cry out to you violence, yet you do not save. Why do you make me see iniquity and cause me to look on wickedness? Yes, destruction and violence are before me. Strife exists and contention arises. Therefore, the law is ignored and justice is never upheld. For the wicked surround the righteous. Therefore, justice comes out perverted. Look among the nations, observe, be astonished, wonder, because I am doing something in your days you would not believe if you were told. Now, for behold, I am raising up the Chaldeans, that peace and impetuous people, who march through the earth to seize dwelling places which are not theirs. They are dreaded and feared. Their justice and authority originate with themselves. Their horses are swifter than leopards, and keener than wolves in the evening. Their horsemen come galloping, their horsemen come from afar. They fly like an eagle swooping down to devour. All of them come for violence. Their horde of faces moves forward. They collect captives like sand. They mock at kings, and rulers are a laughing matter to them. They laugh at every fortress and heap up rubble to capture it. Then they will sweep through like the wind and pass on, but they will be held guilty, they whose strength is their God. Agpatingga tayo di verse 11, where is God when your world falls apart? So makita yun dito, tema tayo dito, when God does not make sense. Nakitaan nyo dito ni Habakkuk, nagkararag, kasla, haanan nga, mangikaskaso na Apo Diyosin during his time. Na agsubliak edyo sa ludsod, where is God when your world falls apart? Data ti question ni Habakkuk and wrestled with 2,500 years ago. Now, let's join him on his journey, kaya't kung ngay nga makisurot tayo kung kuana, as we learn to have faith in God when even life itself makes no sense. Obserbaran nyo, taglawlaw tayo tata. Just observe. Agasam daytoy napinsala agraman iti fellowship dagiti namati kana po Diyos. I am hoping and praying nga awan kuma ti dakkel nga epekto na iti panagpatibker tayo iti pamati. So unless nga aramiden tayo iti panangtaraon iti biag tayo nga espirituan kadagiti nga laldaw jak amono sadino ti pangpidpidutan kada tayo kakabsat. Now all of us ask why. No saan man nga ita baka inton bigat wenno iti masakbayan. May nga sa ludsod that does not admit
of an easy answer. Kunana nga rod, the godliest believer have sometimes wondered about the ways of God. Tsaka mo no ni Habakuk laeng, nakarik na iti daytoy during his time, mamati ak nga uray datay amin. Now, the problem of human suffering is so vast that we need many different ways to think about it, brothers and sisters. And that's where the book of Habakkuk comes in. Na in this series, kitaan nyo kadi, we're going to dig up into this little book written just before the world came in for the people of Judah. Na umuna nga makita tayo dito may isang dakkel nga mensahe nga agapo iti minor prophet nga kunatayo. Major message from a minor prophet. Prophet kuno prophet kuno nga prophet nya kay din ya apo ti Ilocanon. Kunana di verse 2. How long, O Lord? Iti Biblia iti kwa, dito libro iti Habakuk. Iti Biblia tayo, bukbuklan na iti 17 nga prophetic books. Iti Old Testament, kat na divide dito iti major prophets, kan iti minor prophets. Iti major prophets ada ti 5, iti minor prophets ada iti 12 books ijay. And they are not called major and minor because of their respective importance, but because of their size. So nga, depende ti size na dito yung libro, so nga naawagan da iti minor and major. Now, we're talking about short books here ni Habakuk kakabsat. It contains 56 verses spread over 3 chapters. Na masarakan nyo dito, no? Lukatan nyo ti Biblia. Kunana ito'y, though he is a minor prophet, there is nothing minor about his message. He's writing about a topic that we all think about eventually, kakabsat. Now, Habakkuk is unlike the other prophetic books, agpatpada ti minor and major, in that it records a dialogue between one man and God. Iti libro iti Habakuk kakabsat kasanga kaslakan ni Isaya nga message from God. Ngam ni Habakuk, it records a conversation with God. Itik note yun dahi saan nga prophecy ngam conversation ni Habakuk ken ni Apo Diyos. Unlike the other prophetic book nga mabasa tayo Old Testament, mensahe ni Apo Diyos kadagiti tattao. Ngam ditoy conversation ni Habakuk ken ni Apo Diyos. Iso nga adati may nga nagkuna nga ni Habakuk, he was the man with a question mark for a brain. Daka muno parehas tayo so nga nagado dagiting na ipapalkat nga question mark ejay pampanunot tayo. Na iti binasa tayo kakabsat no inanalyze yung naimbag dahil pasitin na santo na surat nga binasa tayo. The people of Israel headed on their own destruction. Agturturong da kakabsat ijay panakadadael. Tapno maawatan tayo nga naimbag dahil iti basit nga background na dahil. After good King Josiah died in 609 BC, the nation of Judah plunged headlong back into the cesspool of corruption. Talagang nga paglanglanguyan dati kinagaramugam ni Ilocano nga medyo malipatak ti pan nakaibalikas na aglanglanguy da iti kinagaramugam dagiti tattao ti Israelen idi palalo iti immoral
ngar aramidon dan. And nainayon pa ijay being the idolater nation nga isuti ng aramid nga imay ti didigra iti biyag dito nga generasyon. Plagues after plagues. Imay iti biyag da. And this time, according to Habakkuk, the people seemed hell-bent on their own destruction, na ibiyat, nakasaganan. Kunana ito'y. Iso nga, imbes nga kumarabas da ijay kwa inya, tamat-matnagdan kumarabas da ijay diraas, nga agpangato saan? Kaya dan ti agtinag, kaya dan nga agtupak, iti kastoy nga klase iti panagbiag. Data iti background na iti libro iti Habakuk. Katsapay kumata makita tayo, no kasano nga ni Apo Diyos, ay na Apo, nagdagsan dyan sumbat na ije nga binasa tayo inya. So, allow Habakuk to enter. Number 2, about the man Habakuk, kung na iti Biblia, una iti ammo tayo iti record na. We assume nga he was around 30 years old. Ito yan. And detan ko nati dagiti manurat nga just a guess. Mayat detang a guess. Now, we know he was a contemporary of Ezekiel and Jeremiah. Contemporary data, the Ezekiel and Jeremiah, and who have been 10 to 15 years older than Daniel. Kunana iti kwa, iti dagiti ngay kwa, scholar iti Biblia. 10 to 15 years older than Daniel. So, imun unangam ni Daniel daytoy ni Habakuk. Ti inaramid na ditoy ni Habakuk, he prayed for God to do something. Nalawag niya kunana to niya. How long, O Lord, will I call for help and you will not hear? I cry out to you, violence, yet you do not save. Apayang ipalubos mo, why do you make me see iniquity? And to look, nga, kasla kasasaad tayo tata, nukit kitan tayo taglawlaw, kas jeti langana, di panawon ni Habakuk. So, when he saw the terrible moral decline of Judah, he prayed for God to do something. Because in his mind, he no doubt thought that God would raise up another good king to lead the people in the right direction, just like Josiah. Little did he know that God's answer would come by way of the hated Babylonians. Napintas nga example tayo dito katkoy. No, i-consider tayo dito nga sitwasyon behind the book. Ma-remind kanyak dayjay kinuna ni Billy Graham idi. Nga kunana idi nag-preach, if God does not judge America, He is going to have to apologize to Sodom and Gomorrah. Iti kunana ta dimakas nga roden ta Amerika nga nakaro. Kunana ni Billy Graham, no saan nga ukuman na Apo Diyos ta Amerika, sigurado nga agdawat iti pamakawan iti Sodoma ken Gomorrah. Kas jemot lang ti ibaga tayo iti Pilipinas. No han nga ukuman na Apo Diyos ti Pilipinas, iti kinadakas na tatan, ay na ag-apologize iti Sodoma ken Gomorrah. Now, if those words were true 60 years ago, how much truer must
must they be today. So nga, may sada dyan inaramid ni Habakuk, nagkararag ka na po Diyos. May kadwa, nakipagbiag ije confusing nga time ni Habakuk. He lived in confusing times. That's why, dahito nga libro, we call it Strong Faith for Confusing Times. We need to sit with Habakuk, makitugaw tayo kanya na kakabsat for a while so we can find a faith strong enough for our own troubling times. Kamuno aglalasat kayo kadigiti riribok kadagiti nga laldaw. But I believe and know gaputa adda tayo nga talaga kadigiti kakastoy nga laldaw kakabsat. Nakitaan nyo detoy, he wrote out his arguments with God in 3 short chapters. Dito ito outline na. Faith tested, faith taught, faith triumphant. Nagpintas niya, ti pamati masubok, pamati maisuro, ti pamati at dabalegi. Ti tema na dito libro ti Habakuk. Dagiti makita tayo ito'y kakabsat. So along the way, kakabsat iti panakitungtungtong na kanaapo Diyos. Nakitaan nyo dito'y, anya tinararamid na aya dito'y, he is asking, he is waiting, he is praying. But along the way, Habakuk experienced a total change. So in this book, he moves from fear to faith, from burden to blessing, from perplexity to praise, from confusion to confidence, and worry to worship. Hallelujah! Iso nga naanos kayo, ludsod ka na po Diyos, da kayo nga talaga laang ti agsao-sao, no mapan kayo agpatulong ka na po Diyos, no kabaalan nyo nga aguray kunana itoy makaawat kayo kadigiti sungbat ni Apo Diyos. Hallelujah! So, ti pa nagkararaga, isuro na tayo ni Habakuk nga you have to wait. Hallelujah! Continue praying. So kung na ito Biblia, di binasa tayo, ituloy yung itong kapasahan tayo dyan, as we go along the way, Habakuk experienced a total change in his life and even in his perspective. Kung makita yun dyan na balbaliwan ni Jai, Jebutang, nasukatan iti pamati, dayjay dadagsen, nasukatan iti bendisyon, dayjay panagpigpigirgir nga kalkaro, nasukatan iti panagdaydayaw, dayjay panakariribok, nasukatan iti talek, dayjay panagduadwa, nasukatan iti panagdaydayaw, madaydayaw ti Apo. Hallelujah! So kung natin may nga manurat ni Vernon, that Habakuk begins with a question mark. And it ends with an exclamation point. Ay, nabalbaliwan, madaydayaw ti Apo. Na, ti libro ti Habakuk, mabalin mo't nga ibaga tayo nga modern day book, applicable kadagito nga aldaw. In many ways, this is a very modern day book in that it raises the questions that we wrestle with today. So nga, i-encourage kayo man nga mangbasa iti kwa, libro ti Old Testament matlaan. Kung na ito'y, dati may sangay nga situation, tingnan nyo dito, may sangag tutubo, a young man troubled by many problems.
After describing his particular issues, he framed the question this way: I am exhausted with life, and I would kill myself if it were not for the fact that I am a coward as well. I don't have the guts to carry it out. Kahit kung agpakamatayan, ngam gapota takrutak, at dabut-buteng ko hangko nga mairamid ko na. So I see therapists and psychiatrists, but they don't help. They stuff me with drugs and send me on my way. Why is God silent? Why does He does not act? Where is the Lord? The kabsat. You see, when up against problems for which there is no human solution, we look to heaven and cry, why don't you do something about it, Lord? May dayjeng nga tirada dagiti tattao ket no maminsan oray dagiti saan ay kadagiti namati ken na Apo Dios tiraan da na Apo Dios nga kasjay apay Apo di ka lang nga sumungsong batay ti kon ada ken na Apo Dios. Nakitaan nyo, as the book opens, Habakkuk is confused and nervous. Three issues haunt him. Dati talo nga issue nga mangkamkamat kanya na nga mangbutbuteng kanya na. Number issue, iso dati masarakan edi verse 2. Unanswered prayer. Edi saan nga masungbatan nga kararag na. How long, Lord? Must I call for help? But you do not listen. Or cry out to you, violence after violence, but you do not save. So consider the things going on in the world today, kakabsat. Hadlanga dito Pilipinas, warfare, murder, corruption, sexual perversion, looting, robbery. Added to it, the sting of death because of this COVID-19 epidemic. The same things were happening in Habakkuk's day. As he surveys the evil he saw on every hand, he cried out to God, how can you let this go on, Lord? We all wonder about God's seeming inactivity. Where is God when we need Him? Nasa ludsod yun dahil yan, kakabsat. Itong masapol mo na Apo Diyos, kasla mo nga marikrik na. May isang nga godly mother prays for her wayward son. Dito anak na nga daytoy, nakisan Sunday school, amuna ti Biblia, but when he left home, he left it all behind. For many years, his mother has prayed for him, but to this day, he remains a prodigal son. A wife prays for her husband who left her after 23 years of marriage for a younger woman. He seems utterly unreachable, and the marriage heads swiftly for divorce. Adapay may isang asawa, a husband prays for his wife who has terminal cancer. She has 6, maybe 7 months to live. None of the treatment stops the rampaging tumors, and the elders anoint her with oil and pray over her in the name of Jesus Christ. She dies 5 months later. And another young man prays fervently for deliverance from an overpowering temptation kunakuma
But the struggle never seems to end, and the more he prays, the worse the temptation becomes. And so we cry out with the psalmist. Psalms 10 verse 1, "Why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble?" We are entitled to ask those questions, kakabsat. Lord, where are you? Why do you not do something about this? That is number one issue nga mangbutbutang kini Habakuk. Unanswered prayer. May kadwa nga issue dito masarakan to 3 and 4, uncontrolled perversity. Kunanay jay, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflicts abounds. Therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice is perverted. Now, kahit kung maawatan tayo niya, when lawlessness prevails, no one is safe. So, garod nga agngangaw dagiti kwa leftist ta. Siyempre, urayan da nga agmartial law. Excuse me. Delikadon, kunada. Nga mamuyo, naapay nga umay ti martial law na mamisan because of lawlessness. Saanan nga matimon nga kwa panagriribok. Dito ti ibagbagana ditoy. Now, when lawlessness prevails, no one is safe. Dito ti pagamamkan ni Habakuk, kakabsat. Iso nga kaputbuteng, apay mo makita dagitoy na po Diyos. Kusyeti ko nanay jayen. Sometimes, we ask all of these things kana po Diyos, kakabsat. Na, number 3 issue, ija verse 5, nga mangkamkamat kini, mangbutbuteng kini Habakuk. Habakuk faces his third issue when God gives him an answer he does not expect. Kunana kini, tisungbat na kini kwa, Habakuk aja kararag, look at the nations and watch, and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe even if you were told. So taken by itself, kakabsat, those words might lead Habakuk to think that God is going to send a mighty spiritual awakening to Judah. A revival that will rid the nation of idolatry and bring them back to God once again. Kaya tadi dia panunot na. No. God is going to send something, but it's not a revival. I am raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth. Verse 6, mabasa na dyan. Nothing God said could have surprised Habakkuk more than this. He knew about the Babylonians. Everybody knew the Babylonians during that time. They were the most hated and the most feared nation on earth. Under the leadership of King Nebuchadnezzar, their armies plundered the nations around them. No one could stand against them. No one could defeat them. They were cruel, vicious, and rapacious in their appetite for destruction. If they wanted a city, they took a city. If they wanted a province, they took the province. If they wanted a nation, they took that nation. They tati Babylonia, kakabsat. Naku din apo Diyos nga ibaon na ti Babylonia.
Ti kunana iti history, they swept across the ancient Near East with a cruelty hitherto unknown. If a conquered city was considered insufficiently servile or submissive, they might put a pile of skulls in the city plaza as a warning not to rebel against them. They poke out the eyes of conquered kings, saltunda dagiti matada bulsakunda, and march the rulers off in chains, sometimes with hooks through their jaws. These are nasty people, and God knows how bad they are. Kita nyo ti panang i-describe ni Apo Diyos kadakwada. Kadagito nga verses, di verse 6, ruthless in impetus konantoy, or violent. They are violent. Di verse 7, feared and dreaded. Napnonon ti terror. Law to themselves, they are swift as leopards, ravenous as wolves. They gather prisoners like sand, they mock kings, they laugh at fortified cities. They never stop. Kunana ito eh. Dito ti Babylon nga ide. Di tiyempo na. Ti Babylonian Empire. Now, here is God's ultimate indictment of them. Whose strength is their God. The point is, these are nasty people and God knows how bad they are. When God decides to judge Judah, He picks the meanest nation on the block to do the job for Him. Ulitak when God decides to judge Judah, He picks the meanest nation on the block to do the job for Him. Tapno maawatan tayo nga nasayat dito impanggap na po Diyos. Kasla kung makadatay, hindi po tayo sumusunod. Nagre-rebelde po tayo. Alam ba natin na kung minsan hindi po tayo ginagamitan o binibigyan ng isang revival ng Panginoon, kundi po bibigyan po tayo ng isang kaparusahan. At gagamit siya ng gagawa ng kaparusahan yan para sa kanya. At kung minsan ang kanya pong gagamitin, mga taong hindi po natin gusto, mga taong hindi po kaaya-aya sa atin, mga inaayawan po natin ng mga tao kung minsan ang ginagamit ng Panginoon para po tayo parusahan. Napakahirap po. Kasi tinaramin na iti Judah. Usarin na tata dahil yung nasyon nga Babylonia. Tapno jakam mo no, tapno makariing da, tapno agtinuda. Isang ko kunana, I will use this kind of people, nation, to do the job for me. Ito kunana. So, getting worse first to get better. Dito idea na. Yakam mo no, kayat tayo nga danunan experience pa lang tikas jay na may mayat samot dayjay agtultulnog kan tapno hamo malalasatan dagi jay madaydayaw ta apo. Hallelujah. Say amen. Sometimes things have to get worse before they get better. It's as if God said, I'm going to raise up the NPA, the epidemic, to judge the Philippines because you did not respect my law. You will not live under my law anymore. You will live under PRD law. Hindi, wag magadagiti leftist. Kaya yung nga lintig ni Duterte, iti kwa, iti pagbibiyagan tayo lang ng kanayon ay naapoy kararag tayo matayin kakabsat kat nagkararag tayo kanaapo Diyos urayan tayo matisungbat na hanaya tata
Itultuloy ito yung karkarag tapno iti kasta malpas kumanda ito yung epidemya madaydayo taapaw tabaka ni Apo Diyos yung palubos na dito yung epidemya tapno da tayo makalagip. Hallelujah! Kasi kung minsan makakalimutin tayo. Hindi po natin inaalala ang mga kagustuhan din ng Panginoon para po sa atin. Kaya kung minsan ang mga ganitong pangyayari ay atin pong nararanasan. Napakahirap naman ito. Tayong mga Kristiyano hindi na makakapunta sa church para mag-worship sa Panginoon bilang iisang kongregasyon. Buti na lang may FB. Hallelujah. Now, as shocking as that sounds to us, that's exactly how God's message sounded to Habakkuk. He could not believe what he had just heard. Ikaw nanay, sarak ti Babylonia nga mangpatino kada kayo. Gasang pwede niya. Saran na. So, anya ngay nga rod tinapasamak. Kakabsat, di nalpas. Imay dito yung nga epidemya kada tayo. Dito Pilipinas. We are professing Christians. Gamin kunak nga professing gaputa hantay nga talaga nga Christian dagiti dito Pilipinas nga talaga nga full-fledged nga Christians. Gamin no agpaypayso day jay ay ket agdaydayaw tay kumam amin ti agpaypayso nga po Dios. Na kunana the question, why have we as a nation turned away from the truth? Why the collapsing moral standards? Why have we so quickly accepted everything nga iso nga umayda nga i-introduce kada tayo? Tisungbat na as a nation, we don't need God. We are doing fine without Him or we think about Him. Dahita ti termino dagiti nasyon kadagiti nga aldaw kakabsat. Tatanga panawon ikarkararag ko nga kasla kumahanga kasla idi napasamak. Idi napasamak iti Amerika iti panaka dadaal dayjay nga Twin Tower nga dayjay. Naure kanuhanda nga agaw awis kadagiti tattao ngay nga mapan iti uneg ti simbaan. Kasla dayjay pasama ka dayjay imay iti revival kadagiti aming nga tattao. After a few weeks after the post-crisis after the crisis disappeared no bimayag basit kakabsat nag-disappear damot kadagiti churches and then a few weeks later things turned more or less to normal. Iso nga parehas tinapasamak iti 1990 dito Pilipinas iti genggenad ora mo awis ang dagiti tattao sudan ti sumrek kadagiti simsimbaan jak ammo ti aramiden ni epidemic nga COVID-19 tatta no mailukat ti simsimbaan ikarkararag ko I'm praying nga adda kumamot ti aramiden na kadagiti tattao daytoy nga mangpalagip iti panagpamati ka na po Diyos nga awan gayam serserbin na ti kwa awan maaramidan ti kinabaknang mo awan maaramidan ti inadal mo awan maaramidan ti laing ti tao iti may ti COVID ka masapul nga agtulnog ka iti kuna iti gobyerno ijay linteg na. Now, you can turn toward God without turning to God. Dito pasamak. Iti panawon, iti 9/11, iti 1990 earthquake. Tattao,
They turned, kunano to'y, what happened in the Philippines during that time and in America, people turned toward God but did not turn to Him, toward laang. Imasadigdalang ka na Apo Diyos. Ngam saan da nga pinagbalin na Apo Diyos, nga Apo Diyos da. So people turned in His direction but did not repent of our national sins. Dito iti kayat ko nga makita dito yung Pilipinas nga mangrugi ko maedye presidente kasla ko maedi time nga edi kwa edye kinininibe nga idinangag deje king nga umay ti pan nakadadaal detoy city of Nineveh. He proclaimed the whole city to pray and fast and ask forgiveness from all of their sins. Kat napasamak dayta, kat inaramid na po Diyos, inyag na kakabsat iti dakkel nga panagbabawi iti dayta nga nasyon, dayta nga syudad. Dahito iti kwa, namnamaan, dagiti adu nga papadi, papastor, religious leaders nga mapasamak, nga sapay kumata daytoy coronavirus nga daytoy, suruan na tayo kuma nga agsubli ka na Apo Diyos, madadayaw ta Apo, saan laang nga mapan ka na Apo Diyos, agsubli ka na Apo Diyos. Hallelujah! At pasamak idi, people turned toward God but did not turn to God. They turned in His direction but they did not repent of their sins. You see, turning to God is good, but it never lasts. Only turning to God can change. Turning toward God, kunakuma, is good, but it never lasts. Only turning to God can change an individual as well as a nation. At dati talo nga important insights nga kahit kung ibati kada kayo, sakbay nga aglipas tayo kakabsat. Very important insights ito nga verse nga binasa tayo. Number 1, we see only a part of the picture. When it comes to understanding what God is doing in the world, we are like dito ang kapkapa, kasla tayo lang nga dito ang kapkapa, hantay nga amon o kasano nga sumungbat na Apo Diyos. Pagamamuan, makita tayo tulangan ta outcome na ito numalpas ti so amin. Ito ti mapaspasamak. That's number 1. Iso nga no agkarkararag tayo, hantay yung ekspektaren nga dayjay tarigagay tayo ket iso aramiden na Apo Diyos. Madaydayo ta Apo. That's number 1. Number 2, God is not limited to what we think He ought to know, He ought to do. Saan nga na-confine na Apo Diyos iti pampanunutan tayo nga mabali nga aramiden na iti panagbiag tayo no intay ko maagkararag inya kakabsat. We continually make the mistake of thinking that our plans and God's plans are the same plans. They are not. Sabali ni Apo Diyos nga aggunay, sabali met kada tayo. Dahil plano tayo, saan nga parehas di plano na Apo Diyos, agdumada di jay kakabsat. So kung natin may isang masirib nga tao, write your plans in pencil and give God the eraser. Hallelujah. Diggan nyo ada to eh. Write your plans in pencil and give God the eraser. Nalakatay mo't siguro maawatan day jay. Ta saan nga amin nga plano tayo,
kayat na Apo Diyos. Isang mabayam na Apo Diyos, nga ireson na daydihan na kayat, tadye plano na iso ti maramid, madadayo ta Apo. Hallelujah. If your God always does what you want, He's probably not the God of the Bible. Please take note. If your God always does what you want, He's probably not the God of the Bible. Number 3, insight. We need a bigger God. Hallelujah. Now, Habakkuk got his mind messed up because he thought he knew what God should do. Kita niyo di chapter 1, it shows us that he was wrong twice. First, when he thought God was ignoring Judah's sin, and next, when he could not believe God would use the Babylonians to judge his own people. Friends, we need a God who is bigger than our weak ideas. We need a God whose ways continually surprises us. Madadayaw ta Apo. Ta Apo Diyos tayo kat awan ti surpresa naan kada tayo nya nga Apo Diyos pa day di nga rod. Haanan isang masapul tayo ti Apo Diyos. Nga kanayon nga mga surpresa madadayaw ta Apo. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. You are big. We need a big God. And friends, I tell you, we've got one. Hallelujah. And I'm hoping you'll take this series on Habakkuk, kakabsat. Keep it close by so you can get into it when you need it. If you don't need it today, you'll need it tomorrow or the day after tomorrow. Basahan nyo ti libro ti Habakkuk. Encourage da kayo kakabsat. Friends and brothers and sisters. Saludsodin kayo ti dayto ng aldaw. How big is your God? You better figure out the answer before hard times come. I tell you, sakbay nga umay, iti dakkel nga rigat. Please figure out whether your God is a big God or a small God. Now, how to face confusing times? Stop right now and say out loud. Clear eyes, full hearts, can't lose. Kasjay nga sumasangum kano iti nariribok nga panawain, masapul nga nalawag kumati panagkitkitam, madaydayaw ta Apo. Masapul nga buo ti pusom, masapul nga ibagam, nga saan ka nga maabak. Amen. Iko na dagiti PBA players tayo ti Pilipinas, puso! Puso! It's a great reminder that our confusion can cancel God's goodness even when life itself makes no sense. Madadayaw ta Apo. Ulitin. It's a great reminder that our confusion can't cancel God's goodness even when life itself makes no sense. God is good. And all the time, God is good. Kahit ko nga saksyan tayo kumaday ta kakabsat. That is my prayer. Glory to your name, O God. Hallelujah. Oh, glory to your name. Oh, hallelujah.
Thank you for your word, Lord Jesus. Thank you for the message for today. We bless your name, Lord. San ka nga pulos, ngagkurang, iti panangiwanwan. But my prayer today, Lord, para kada kami amin. Saan mi kuman nga danunen tikas iti detoy dinanon iti Israel, Apo. Ngano sa dino inyag mo kadakwada iti kadadaksan, Apo Diyos, nga pan nakaisuro. Help us, Lord, to love your words. Help us, Lord, to love the preachers when he preaches. Help us, Lord, to love even the exhortations of people who are around us. Makasuro kami kumaapo kadigituyeng. Saan kami kumaapo nga nasukir launay, Apo. Saan mi nga masapol kuman iti sabali nga tao nga mangsaplit wano mangisuro kada kami kasla iti Babilonia, Apo Diyos. Aywanan nyo dagitoy nga kakabsat, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If we draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Get a touch from the Lord is so real. Let's sing it, Lord. To get a touch from the Lord is so real. Get a touch from the Lord is so real. If we draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. Yes, Lord, we glorify you. We praise you. We thank you for the message for today. Oh, hallelujah. Saan mi man nga mauawatan, no kasano ka nga sumungsungbat kadagiti araraw mi. Ikanda kami, Apo Diyos, iti kiret nga agpatpatuloy nga agpanuraykan ka. Tarigagay mi, Apo, nga no kasano tinaramid mo kini Habakuk. Kasjemat kumay ti aramidem kada kami. No kasano na nga naawatan na kamatlaeng iti modudi. Kasjemat kuma nga makita mi, Apo Diyos, nga agaramid ka kadagiti bibiyag mi tinakaskas daaw.
Agpaiso apo nga saan nga nakalemeng dagiti matam ka dagiti managdakdakes. Agpaiso apo Dios nga mabalin mo nga usaran isuda nga magyaman kami ta dumteng to ti aldaw nga ukumem dagitoy apo nga managdakdakes. Ket apo Dios ipaayam met iti namay dagiti agpanpanuray ken ka. Ikararag ko apo kalpasan nga malpas mi kumada ito nga series. Bumilag kami iti pamati mi. Tumibker kami apo Dios nang nangrunakit adda kami kadagiti mod udi nga aldaw nga nagrigat min nga maawatan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw. So bendisyonan nyo dagitoy kakabsat apo isuda nga nakisango kanyak iti daytoy nga aldaw ken dagiti mangbuya pay iti daytoy apo nga mensahe iti naduma-duma nga paset iti lubong. Ikararag ko nga sika iti mangsagid apo kadagiti puspuso da. Agyaman kami unay idaton mi dagiti bibiyag mi manen ken ka. Dagitoy apo Dios ti commit mi gapo iti nendaklan nga nagan ni Jesus nga apo mi.